receiving questions. Und weiß nicht, was, also welche Frage gestellt wird. Also was ist auch hier. So, oh, this will take a lot of space. Aber sonst funktioniert das nicht. Ganz schnell möchte ich euch was zeigen und dann schicke ich euch diese Links zu den Videos eigentlich. Because you're all worried about that aspect and that's, I can clear up for you gerade. Gut, ist mein Bildschirm sichtbar? Ja, Könnt ihr auf den Bildschirm sehen? Alle? Ja, Sir. Okay, dann habe ich was für euch. Let's hope this works. Ja. Let's see. Yes. Ich habe ein Problem mit den Videos in YouTube hier. But let me see if I can play them for you. Ganz kurz, nicht alles, aber ganz kurz. Und dann schicke ich euch die Links per Chatbox hier. And then you know what I mean. And what I meant. Was ich gemeint habe, was ich meine. So now. Now the catch. People, this is a good website, what I'm showing you now. I'll send you the link. Do follow this here. Hallo Leute, heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch. Heute zeigen wir euch nichts. Yeah, I have watched this, sir. Already. Yes, sir, I have also. That, She interviews people. yeah, she did. We have No. Yes, sir. Das habt ihr schon Thema gehört, das heißt Modalpartikel. Vielleicht habt ihr auch noch nicht davon gehört. Bestimmt habt ihr aber schon mal diese 5 deutschen Worte gehört. Mal, sind, halt, doch und ja. Und warum diese Worte besonders sind und was sie miteinander verbindet, das erzählen wir euch heute. Wir fangen an mit ein paar Regeln für dieses Thema Modalpartikel. Los geht's. Regel Nummer 1. Modalpartikel sind überflüssig. Das heißt, sie verlängern einen Satz, aber man kann sie auch immer weglassen. Sie sind für einen Satz und für den Wahrheitsgehalt eines Satzes nicht notwendig. Regel Nummer 2. Modalpartikel dienen dazu, einen Satz in einen Zusammenhang zu stellen. Das heißt, man kann mit diesem Modalpartikel diesen Satz ein bisschen von außen betrachten. Und die Modalpartikel dienen dazu, eine bestimmte Annahme, eine Einstellung oder ein Gefühl zu transportieren. Zum Beispiel die Annahme, dass das, was ich sage, schon bekannt ist. Oder die Einstellung, dass ich etwas gut finde oder dass ich etwas nicht so gut finde, dass etwas überraschend ist oder vielleicht möchte ich etwas betonen. All diese Gefühle, diese Einstellungen kann man mit einem Modalpartikel ausdrücken. Regel Nummer 3. Modalpartikel benutzt man nur in einem informellen Rahmen. Zum Beispiel, wenn ich auf der Straße spreche, ihr werdet das gleich sehen in unseren Videos. Is the audio clear enough for you? Yeah, sir. Es ist klar, sir. Okay. Because these modal particle, the way she explains and she tells you, are not there in other languages. She tells you that.
Heute benutze ich sie, aber ich werde sie niemals in einem offiziellen Brief finden, in einem Zeitungsartikel oder zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Artikel oder in einem wissenschaftlichen Buch. Regel Nummer 4. Als Deutschlerner solltet ihr Modalpartikel wirklich nur dann benutzen, wenn ihr sie richtig verstanden habt und wenn ihr schon daran gewöhnt seid. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einen Modalpartikel in einem Satz zu benutzen, dann benutzt es erstmal lieber nicht, denn man muss sie nicht benutzen. Sie sind ja, wie gesagt, eigentlich überflüssig. Modalpartikel stehen meistens nach einem Verb. Regel Nummer 6. Man kann Modalpartikel schwer übersetzen. See this point here? Mm. Modal particles are difficult to translate. Don't try to. One moment. Okay. Entschuldigung. Es gibt andere Sprachen, die Modalpartikel haben. Dazu zählen zum Beispiel Japanisch, Indonesisch oder auch Niederländisch. Aber es gibt auch ganz viele Sprachen, die keine Modalpartikel haben. Englisch zum Beispiel hat keine Modalpartikel und so werdet ihr in den englischen Übersetzungen für unsere Videos ganz oft sehen, dass dieses Wort, über das wir sprechen, nicht übersetzt wurde. Got it? You will not find the English translation in many of the videos to this modal particle. Because English does not have an equivalent for that. So when you look at these modal particle that we're going to do, or that was a question that I think Khushi had asked the other day, then you will not find an equivalent. So let's try to put the next video here. I'll send you in the links very quickly so that you know what kind of difficulties one will have or could have with these modal particles. So here, noch ein video. She's good, by the way. She's from Hamburg and she's good. Hamburg is Standard Deutsch. Okay. It's the normal standard language. So her explanations, her diction, pronunciation, Aussprache ist wunderbar, wunderschön. Und diese Audios von ihr kann man auch dann anhören und mitmachen. So, ja, ist ganz langsam. Also hier in diesem Video geht es um den Partikel doch. Und das hat auch, also das ist vor allem an Herrn Vasu gerichtet. Vasu hat hat uns vor ein paar Tagen gesagt, doch ist ein Problemwort auf Deutsch. Ja, das stimmt.
Das ist ein Problemwort. How does one get rid of these ads? So, Doch, dieses Wort verwirrt viele Deutsche. Ein Grund dafür ist, dass dieses Wort ganz unterschiedliche Funktionen hat, beziehungsweise es zu 3 unterschiedlichen Wortarten gehört. Doch ist einmal eine Konjunktion, es ist ein Adverb und es ist auch ein Wahlpartikel. Und das macht doch so kompliziert. Bei unserem Meetup in Manchester vor einigen Wochen haben wir James kennengelernt. James ist unser Patron und er hat uns vorgeschlagen, macht doch mal ein Video zu diesem Thema. Und für James und vielen anderen von euch, die doch immer noch verwirrt sind, machen wir heute dieses Video. now you know why doch is so confusing. Es ist ein Adverb, ein Konnektor und ein Modalpartikel. Okay. So, Yes. and the last one for today is this one. Where is that? Yeah. Yeah. Our website is called Easy German or something. German. Yes, sir. Yeah. And I've gone through some of the videos she's made and they are really good. Don't Yes, go sir. to all the... Yeah. This is Anya. 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 She's explaining the meaning of eigentlich in German, and she says it's not actually. It doesn't always mean actually. Careful. Similarly, halt in the middle of a sentence, what does it mean? So there are a couple of, learn German or this, have a look-see at them. Okay, so since the videos are a problem, they're not showing up very well. Was ich jetzt tue, ich gebe euch alle diese Links, diese 3 Links. And we'll put them in the chat box, hopefully. All 3, hopefully. Yes, there they are. I don't know how you transfer them to WhatsApp. If you can do that, then you'll have links to these. You want to have a look at them, put them to one side. When we deal with the topic here im Unterricht, dann machen wir weiter. But you'll still have an idea of what are modal particles, and they can only help you. We might come across them in our audios. Yeah, not yet, Ala? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Jeet is not here. Nein, sir. Oh no, Jeet is He's here. been here. Jeet ist hier. Also wer fehlt heute? Alle sind da. Ah, schön. Schön. So, I don't need this. Das brauche ich ja nicht mehr. Und ich gehe jetzt zurück zu diesem Thema von der sogenannten schwache Deklination. Was bedeutet schwache Deklination? Oder Endeklination? So weak noun. Why N oder EN. is it called a weak noun? I don't know, sir. So, but why should the other nouns be strong and this noun be weak? Keine Ahnung, sir.
Nein? Eigentlich, das heißt keine, eigentlich, see, that's a particle. Weak Noun, also sowas gibt es normalerweise nicht. Man spricht von einem N-Deklination. Ja? N-Deklination. Also das ist besser als Weak Noun. Und was heißt dann diese N-Deklination? Nehmen wir ein paar Beispiele. Wie heißt dann die Pluralform von der Freund? Die Freunde. Die Freund. Die Plural von der Vater. Die Väter. Die Väter. Väter. Okay? Plural von der Lehrer. Die Lehrer. Die Lehrer. Okay? Plural von Die Die Studenten. Studentin. Die Studentinnen. Student. Studenten. Studentin. Ja. Okay? Die Patienten. 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 Die Kranken. 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 Okay? Oder nehmen wir vielleicht Die Wagen. Wegen. Wagen. okay? Mhm. Die Schranken. Sir, it got deleted, sir. Control is it, sir? Yeah. Okay. Was können wir hier nehmen? Noch nehmen? Ja. Hafen, sir. Bitte? Hafen. Okay, aber das ist mit einem Umlaut. Aber das hier, Häfen. Oh, okay. Häfen. ja, das haben wir ja schon. Mhm. Ja, Plural? Was ist Hafen? Häfen. 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 Ja. Hafen. Also Mumbai hat einen sehr großen Hafen. Und Kolkata auch. Und Chennai auch. Hamburg ist ein großer Hafen. Seehafen. Dort kommen viele Schiffe. So, Hafen, Flughafen. Airport. Right? So, Flughafen, der Flughafen. Planes, ja. Ja, also die Flüge, die Maschinen, Flugzeuge landen dort. Es ist ein Flughafen. Und ein Seehafen, da kommen viele Schiffe dahin. Okay. Wenn wir das hier sehen, also dieser Wortpaare, Singular und Plural, da ist nicht besonders. Also es gibt ein E am Ende, da gibt es ein Umlaut hier und Lehrer hat keine Endung, nur die Artikel im Plural bleibt gleich. Die Freunde, die Väter, die Lehrer. Auch hier der Wagen, die Wagen, der Schrank, die Schränke, kommt ein Umlaut drin, die Häfen, ein Umlaut wieder drin und so weiter. Aber was ist hier besonders? Was kann man hier sehen? Was ist hier auffällig? Auffällig. EN am Ende. EN. Ja. EN. EN am EN. Ende ist Ende. ganz, ganz auffällig. Either EN oder N. N. Kranke, die Kranken. Okay. Der Patient, die Patienten. Der Student, die Studentin. So N oder EN. Jetzt ist was ganz Interessantes. Das nehmen wir jetzt weg. Brauchen wir das nicht.
Nehmen wir einen Satz. Ich besuche einen Freund. Ich sehe meinen Lehrer. Ist das in Ordnung? Besuche einen Freund. Ja. Ich sehe meinen Lehrer. Also Akkusativ. Ja. Akkusativ. Ja, wen besuchst du und wen siehst du? Oder ich sehe einen Wagen. Was siehst du? Das geht auch. Aber wenn ich sage oder bilde einen Satz mit Student oder Patient oder Kranke, da gibt es ein kleines Problem. Was ist denn das hier? Einen? Ja, einen Accusative masculine. Student. und einen Studenten. Ich sehe einen Studenten. ये आकुजाटिव की वजह से है कि प्लूरल की वजह से स्टूडेंट है Einen Moment, Ja. einen Moment. Langsam, langsam, langsam. Der Arzt untersucht einen Patienten. Patienten. So, ist das hier Singular oder Plural? Singular. singular Und wie ist es hier? Studenten, einen Studenten? Singular? oder Singular. singular Plural? Auch Singular. Aber das Nomen hat die Pluralendung. Stimmt? Einen Studenten. Und Studenten ist die Pluralendung. Aber im Singular, Akkusativ Singular, haben wir diese Pluralendung. Studenten, Patienten. Das ist was Merkwürdiges, something strange, something worth noting. Let's take something else. Ich helfe einem Studenten. Dative, sir. dative Ja, einem, aber Studenten. Aber wenn ich hier zum Beispiel oben den Satz mit Freund bilde, das ist einem Freund und nicht Freundin. So, was ist der Regel? What is the rule here? Gibt es hier eine Regel? What is the rule? Ich besuche einen Freund, aber einen Studenten. Ich helfe einem Freund, aber ich helfe einem Studenten. Warum wird diese Pluralendungen im Singular verwendet? Why are these plural endings used in singular? Schauen wir uns mal diese Nomen noch einmal an. Der Student. Wie heißt der Nomen? Also der Artikel. Der? der ja Wie heißt es hier? Wieder der? genau Und wie heißt es hier? Wieder der. Ja, aber mit dieser N-Endung, da gibt es auch andere Alternativen. Und zwar, Moment, das mache ich mal schwarz.
Plural? Die Frauen. Die Frauen. Okay. Die Frauen. Wenn ich einen Satz mit Hilfe dieses Nomens bilde, besuche eine Frau oder Eine, ja, genau. also hier habe ich keine Endung. Die Frau, Singular, die Frauen ist Plural. Aber im Singular verwende ich das Nomen, wie es existiert. Also ich besuche eine Frau und nicht eine Frauen. Ich helfe einer Frau und nicht einer Frauen. Hier gibt es Because Frauen is not a weak noun. don't use that weak noun, that word weak noun. It's very odd. Okay. Entschuldigung, sir. Yeah, it's a very odd way of describing the noun. I've tried telling my teachers, all my students who have now become teachers, don't use such words. They don't listen to me. क्या करो? Nichts. Look at this set here. Masculine nomen. Oh, masculine. Zweitens. Was ist der gemeinsam? En oder N. In plural. Two most important factors. Correct? Der, alle sind maskulin. Und alle Nomen haben entweder en oder n im Plural. So now the rule. Maskulin Nomen, die ein en oder n im Plural haben, bilden den Akkusativ, Dativ und Genitiv Singular mit der Pluralendung. Also, okay. Noch einmal, sir. Alle maskulinen Nomen, die die Pluralform von en oder n bilden, haben die gleiche Pluralform en oder n auch im Singular Akkusativ, im Singular Dativ und im Singular Genitiv. So noch einmal, all masculine nouns whose plural ends with en or n, Studenten, Patienten, but Kranke, Kranken, en oder n. All masculine nouns. सर गेनेटिव में फिर एस और ईएस नहीं लगेगा, नहीं. सिर्फ ईएन और ऑर्डर एन. Yeah. ओके सर. Give please Beispiel for genitive. Yeah. Danke schön. Das Buch eines Studenten liegt auf dem Tisch. Nicht eines Students, sondern das Buch eines Studenten liegt auf dem Tisch. Yeah, so maybe I should put it away and put it here. Yeah, so here, better. This is the place. So singular,
Accusative, singular, accusative, wieder Singular, aber Dativ. Singular. Singular. Und hier Singular, Genitive. 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 So the rule once again, all masculine nouns which form their plural or which build their plural or which have in their plural en or n will have the same plural ending en or n in accusative singular, dative singular and genitive singular. Singular. So ich sehe einen Studenten. Der Arzt untersucht einen Patienten. Untersuchen, to examine. Ich helfe einem Studenten. Das Buch eines Studenten liegt auf dem Tisch. So now we realize, not 100%, that 100% will be coming up very soon, why the article is important in German, why the gender is important in German. More than that, why the plural of the noun is also important in German. So it's not simply learning the gender of the noun. Der laptop, the laptops, the lumper, the lumpen, das Handy, the handys, and so on. I know the form, but the plural form of that noun and the gender of the noun shown by the definite article have a very important role to play in the grammar portion or in the sentence construction when that particular noun is used. Then that means there should be not a weak noun. You cannot say it weak noun, na? Normally it's called Mensch-Deklination in old grammar because they use Mensch as a standard example. The word was always called Mensch, and then somebody came along and started calling it weak nouns. They said the schwache Deklination, the weak declension. And this was followed by somebody else who said that schwache Deklination, das klingt nicht gut, das ist keine gute Terminologie. Und wir nennen das Endeklination. Und das ist, was hier steht, Endeklination. Und die Frage steht hier, welches Nomen aus 3a gehört auch zur Endeklination? Which of these belongs to the Endeklination? So if you're going to put Gas in the sentence here, mit weichen Betten und viel Komfort schaffen die Besitzer für den Zahlenden eine angenehme Umgebung. So we have to put Gast there. So let's go back to our text here, also our part here. What can you put here? Der Gast. And wie has the plural form? Die Gasten. Ist das die Gasten? Oder ist das die Gäste? Gästen. Gäste oder Gästen? Gäste. Sir, Gesta. Gäste. Ja, gut, Jeep. Plural ist Gäste. Gibt es hier eine N-Endung? Gibt es hier eine N-Endung? Gäste? Nein. Nein. Also das Nomen Gast gehört nicht zur N-Deklination. It doesn't belong to this N-Deklination. So it will not have that N ending in plural. So für den Zahlenden in unserem Satz im Buch jetzt. Für den Zahlenden Gast oder Gästen?
There is no Gust. Gust. singular. Dane. Singular accusative. Fjord Dane. Fjord takes an accusative case, isn't it? So that Dane is singular here. Accusative, masculine, singular. So will you say Gesten or the Gast? Gust. Gast. And not Gesten, right? Yeah. The plural. Yeah. Right. Because the plural does not have N oder And en. then And yeah. So what about this one? They are Kund. Kunden. Kunden. So what will you put in this line? Fewer than Neugierigen. Kunden. Kunden. Let's take this. They are Mensch, the Mention. Menschen. Yeah, that's richtig. So when you have they are Mensch, plural is the Menschen. Menschen. What do we do now? Plural is Menschen. So actually it should not be here. You have to put it here, correct? Yeah. Because masculine noun Mensch has a plural ending en und in unserem Satz hier, aber nicht jedem Mention. Menschen. Ja. Nicht jedem Menschen gefällt diese Gemütlichkeit. Not every person likes this comfort, this coziness. Here is jedem Mensch, ne? Yeah? Jedem Mensch gefällt diese gemütlich. Why should it be Mensch? Aber singular, ne? And what is the Jedem. rule here? What is this here? Dative. Okay. Okay. what Singular. is the- Masculine. Das ist masculine, ne? Yeah. Danke. Masculine mit Mit en. N. Mit en. Plural. And the rule? En oder n in plural. And the meaning here would be that's it. This is your rule. Masculine, alle masculine noun, but with the an or n in plural. They'll have the same en plural ending in accusative, dative, genitive, singular. Point. That is the rule. Now that makes things easier in the book. Also Seite 33 bei mir, PDF, Seite 31 im Buch. So, der Beruf, die Berufe. Sir, please save that Word document and share with us, sir. Okay, Vasu. Thank you. Thank you. Okay. Weggemacht. Moment. Das mache ich das so. I'll reduce the size here to 12. Oma or Rose or Anbarasi, somebody take a screenshot Yes, sir. and just put it in WhatsApp. Jeet, take a screenshot and put it in WhatsApp. Already. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Hey, keep your eyes on the road.
It's traffic jam, so it is. My car is parked. Yeah. Okay. Okay. That's why I'm listening. Just okay. Go ahead, please. Yeah? Okay, right. What is the word for traffic jam in German? Stau. Verkehr. Stau. Stau. Verkehrsstau. Sehr gut. Stau. Verkehrsstau. Yeah, Verkehrsstau. Yeah. Okay. Now look at Yeah. it. It seems, ja, Der es gibt Beruf, eine kurze Unfall, weil ich es viele Polizeiwagen. Unfall gibt es. Konntest Ja. du das nicht im Vorher wissen? Da muss man eine Umleitung haben. Diversion. Umleitung ist eine Diversion. Nein, es passt jetzt. Aha. Gerade. Okay. Das ist neulich passiert. Ja. Schade. Okay. Ja. Passieren is normally also something like it's an event has occurred. Occurrence is used for a negative happening. Und passieren kommt mit sein. Not haben. Das hat passiert, sagt man nicht. Das ist passiert, sagt man. So ein Unfall ist passiert. And you say, vor kurzem. Oder gerade passiert. Okay, jetzt weiter. Let's get back to the topic. Der Beruf, die Berufe. So, gibt es hier eine Enddeklination? Der Beruf, die Berufe. Ja, Sir. Gibt es hier eine Enddeklination? Berufe oder Berufen? Berufe. Nein. Den Beruf. Okay. Akkusativ, den Beruf. Nein, sir. No N. No Ja, N. Sir, richtig. Den Beruf, kein N. Ja. Des Ja. Berufs, kein N. Ja. Okay. Kunde, Kunden. Der Kunde Singular, Plural, die Kunden. Ja. So what is a singular now? Kunden. Den Kunden oder den Kunde? Kunden. Enddeklination. Dativ dem Kunden oder dem Kunde? Dem Kunden. Dem Kundan. Kunden. And genitive des Kunden oder des Kundes? Des Kunden. Kundan. Kunden. Des Kunden. And once again, let's revise the rule. Why have we used en or n in accusative, dative, and genitive singular? Because masculine with N. All is masculine. Because the masculine noun kunda forms its plural with n. N. So the rule, when the masculine noun forms its plural with n or en, then this plural ending is used in the accusative, dative, and genitive singular. Same. It makes no difference in the plural anyway. The plural will still have en. But it's a singular that this plural ending is repeated. Okay? Yes. All clear? Yes, Yeah. sir. Let's try this U-book. Ja. Welche Nomen aus dem Text gehören nicht zur Enddeklination? Streichen Sie durch. You have to strike through the nouns that do not belong here. So, Sir, all water with das, sir. Nein, mit der auch. Sir, their president belongs to enddeklination. One moment. We're coming there. 1 minute. So now that means you have to know the article and the plural form. Uma, you had said something. Das hotel, sir. Yeah. So the rule applies only to masculine nouns. Correct? Masculine. Yes, sir. So any noun that is either das or the will automatically be struck off, will Right, not yeah. be en declinatio. That's not counted.
The N-declination rule is applicable only for masculine nouns. It doesn't work with neuter and feminine nouns. So, das Bett, weg, remove it. What else is there? Das Hotel. Das Hotel, weg, remove it. Die Nacht. Nacht. Die Nacht, remove it. Okay, the rest are all masculine here. Yeah. So, their artist. What is the plural of their artist? Die Artiste. Now you have to decide. I don't know. I suddenly forgotten my German. Is it die Artiste or die Artisten? You have a 50% chance of guessing. Ja, Sir. Ich denke, das ist die So Artiste. Artiste. Kushi guesses the Artiste. Anybody else who disagrees with her? If you disagree, you will be right. Possibly. Okay. Ich denke, Artiste, Sir. A umlaut and T. 9. Their artist, the Artisten. Artiste. Okay. Das ist eine N-Deklination. Okay, der Beruf. Die Beruf. Die Beruf. Fe. So die Beruf. It's Beruf. yeah, I know. Die Berufe, ne? Die Berufe. Ja, ich. Der Besitzer. Plural. Wie heißt der Plural von der Besitzer? Die Besitzer. Die Besitzer. Sehr gut. Also, strike it off. Strike it off. It's not N-Deklination. Berufe, not there. Strike this. Okay. Der Elephant. The elephant. Die Elefanten. Kushi? 10. N-Deklination, das ist richtig. Can you make a simple sentence? Ich sehe, Ja. ich sehe, Ich sehe einen Elefanten. sehr gut. Also ich sehe einen Elefanten. Okay. Or you can also say, ich sehe keinen Elefanten. Beide sind wichtig, ne? Positiv oder negativ. What about fish? Die Fisch mit E. Die Fische Fische. oder die Fischen? Die Fische vielleicht. Die Fische oder die Fischen? Die Fische. Die Fische, Monika, ist richtig. Die Fische is correct. Fische. So is it N-Deklination oder nein? Nein. 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 So strike it off. Right. Or make a note separately in your books. Der Gast, plural, Die Gast. Die Gast. Die Gäste. Gäste. A-Umlaut. E. A-Umlaut. So N oder nicht? Nicht. Nee. Nicht. Nicht. Right. Der Kunde. Die Kunden. Die Kunden. Die Kunden. Also ja oder nein? Ja. 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 N-Deklination. Der Löwe. Die Löwen. Löwen. N. 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 Die Löwen. Was bedeutet Löwe? Lion. Lion. Sir? Lion. Nein. A lion. Yeah. Okay. L-I-O-N, not L-O-I-N. It's not lion, it's lion. Lion. L-I-O-N. Lion. 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 Yeah, lion, not loin. Loin means something else. Okay. Der Mensch. Die Menschen. Menschen. Okay. What about der Meter? Declination. Ja, Sir. Die Meter, aber nicht mit. Is it Meter. der Meter? So was ist Meter? 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Okay. Gleich Meter. So what did you put here? Die Meter, Sir.
The meter or the meter? Demeter. Meter would be English. Please pronounce this in German. Meter. Meter. Meter is richtig. Well done. Remember, meter would mean a tenant. Oh, yes. Yeah. Okay. So be very careful with the pronunciation. Der Meter, die Meter, kein N. So this is not an Endeklination. Der Nachbar. Die Nachbarn. Baren. Die Die Nachbarn. Nachbarn. Barn. Yeah. So, Yeah. yeah, good. So- Their Name. So female भी दी नागबारी नहीं होती है ना? Die Nachbar. With E. In. Baren. E-N. In. Nachbarin. Okay, Lehrer, E-N. Lehrerin. Yeah. Okay. This is Padosan. Nachbarin. Okay. Their Name. दी नाम. Naman. Namen. Good. Very good. Also, ja oder nein? Yeah. 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 Yes, sir. Okay. Their pilot. दी piloten. The pilotin? Yeah. Sure? Not Not sure. Not sure. The pilot. Needs sure. the pilot. Nicht pilot. The pilots or the pilotin? Pilotin. They're good, Priyaprada. You have to be sure. It's pilotin. They are pilot, the pilotin. Also, ja oder nein? Yeah. 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 Ah. What about Schlafplatz? Schlafplatz. Schlafplatz, yeah? Then Sir 9. Die Schlafplätze. Ja, ist richtig. Gut, Kushi. Der Schlafplatz, die Schlafplätze. No N. So it's not a weak noun. The way you called it, na? Schwache Deklination. Not a weak noun. So, das ist, hier gibt es keine N-Deklination. Der Präsident. the president. Präsidentin. Ja oder nein? Yeah. 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 Der Alltag. Die Alltagen. 9, sir. Tag 9, sir. Tage, sir. Tage. Tage. Target. Tage, richtig. Was? So, Alltage. E Yeah. ending only. Yeah. So when you look at circus, the last one, they are circus. The circus. Aber nicht mich E oder EN. Ja, das müsst ihr mir sagen. You have to tell me that. Gleiches die Circus. Die Circus, okay? Was sagen die anderen dazu? Die Circus. Yes, sir. Die circus. Ein Plural ist die Circus. Doppel Mit S. Mit SSI. Der Okay. Circus, die Circus. Ja, Z-I-R-K-U-S-S-E. Z-I-R-K-U-S-S-E. Plural ist die Circus. So, ja oder nein? 9. 9. Nein. Nein. Ja, so, yeah, that's richtig. Richtig, Rose. We must be very sure of our plural forms. Not just the gender alone, but the plural forms as well. Because if it is a masculine noun and the plural is en or n, and we must remember to use the same plural ending in the accusative, dative, and genitive singular.
You must remember that. Sir, Yeah. sir, I remember ऐसा पढ़ा था कि das hairs भी end declination में आता है. Ist das richtig? Huh? Yeah. Their Okay. hair, plural. What is the plural of hair? Nein, sir, nicht Hair, Heart. Das Hairs, Herz. That's an Ausnahme. Okay, sir. That's an Ausnahme. Das Herz, die Herzen. That is the only neuter noun that follows this rule. Das Herz. Herz. H-E-R-Z. Yeah. Herz. The Done. heart. Yeah. Only neuter noun. Otherwise, it's applicable only to masculine nouns. Any questions? Habt ihr Fragen hier? S tut mir leid, मैंने थोड़ा देर में ज्वाइन किया था तो I could not understand why we are doing it. What? ये जो हम एंड डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं हाँ. तो यानी कि सेंटेंस में कैसे इसका मतलब क्या है एक्चुअली? मतलब वही है जो होना चाहिए. There's no change in the meaning. Okay, अगर सेंटेंस में जो आपके स्टूडेंट हैं einen Studenten ist nicht plural, das ist Singular. Also einen Studenten is singular. There's no change in meaning. A student. Einen Patienten is singular. The ending looks plural, but it is singular. Okay, I got it. There is no change. The only thing is, this is a set of nouns in this language, Deutsch, which is used differently from the other nouns. But in meaning, it is still singular. Just because it says Studenten, you can't say, I see a students. Yeah. The doctor examines a patients. I help a students. Das ist falsch. Nur im Gebrauch benutzen wir diese Pluralendung. Sonst bleibt es Singular. So there is no difference at all. And we are being made aware, although we are being told, we are being warned. Watch it, careful. Es gibt auch solche Nomen im Deutschen. Right? Clear now? Jeet? Yes, sir. So now let's come back to a few other connectors that we had to do. Und zwar diese Konnektore mit where are they now? No, das haben wir gemacht. How do we connect these sentences or how do we change these sentences? Wir sind im Arbeitsbuch jetzt, Seite 23. Okay, on der Satz, each one take a sentence. There should be, somebody will fall short. Frau Müller kommt spät nach Haus, weil länger arbeiten muss. Also diesen Satz mit denn umformen. Reform or rewrite the sentence with then. So each one take one. Also Vasu will not be involved here. He will not be disturbed. Also that leaves us 8 here. Each one will take one. And Yeah, then Kanish. Yeah. Ja. Herr Müller kommt spät nach Hause, denn musste länger arbeiten. Länger. It's good. Next one. Next sentence. May I? Yeah. Darf Ja, ich? please. Bitte. Ja. Im ersten Stock recht brennt Licht. Ja? Licht. Trotzdem steht die Wohnung leer. Nein. Steht.
Sir Kanish, die Wohnung leer steht, Steht trotzdem leer. Die Wohnung die steht Wohnung, leer. ja, die Wohnung steht leer, trotzdem brennt in ersten Stock. Rechts Licht. Ja, Have you completed the brennt. sentence? Ja, trotzdem brennt im ersten Stock Licht. Licht. Ja, sorry. Have you complete the sentence, no? Sir, I was not able to see it, sorry. So what is the meaning here? Let's make it up slightly. Is besser? Ja, Sir, danke. Was bedeutet der Satz? Wie im ersten Stock rechts brennt Licht. In this first floor, Rechts. Right. the Right side, on the right side. Right side of first floor. floor light is on. Light is on. Obwohl die Wohnung leer ist. जबकि wohnung खाली Although है. Although the wohnung is empty. Empty. Wohnung vacant. Yeah, vacant. Right? Now you have to form it with trotzdem. I gave you a hint yesterday. If you have obwohl in the second sentence, trotzdem will come in the first. Sir, I have done that only. Yeah? If you have obwohl in the second one, trotzdem will come in the first one. What is the meaning of this obwohl? Halaki. Although. Lucky, although. What is the meaning of trotzdem? In spite of. In spite of. Or फिर भी. Right? Contradiction में आएगा. Contradiction में आएगा. It's the opposite of this. So what about number? Whose turn now? Who will take this? Monica? Or Rose or who will take? Each one takes one. Yeah. Don't worry about getting it wrong because that's the whole idea of learning. Yeah, sir. D. Who will take it up? Shall I try, sir? Please go ahead. Jana. Ja. Die junge Studentin mag bald Examen, obwohl sie jeden Abend ausgeht. Is that right? 9, sir. 9, sir. Die What does this sentence mean? First, let's go by that. What does this sentence mean? Kanish, What is sir. it? Kanish. Yeah? Sie geht jeden Abend aus, obwohl die junge Studentin macht bald Examen. Struktur. Obwohl bildet ein Nebensatz. Also, die jungen. Sir, Shall I try, sir? Yeah? Die junge Studentin mag bald Examen, obwohl sie gibt jeden Abend aus. 9. Kanish, sir. Can ich, sir? Yeah, better. Kushi, a minute. Yeah. Yeah. Yeah, go ahead. Obwohl die junge Studentin bald Examen macht, geht sie jeden Abend aus. Well done. Sehr gut. Okay. Das ist richtig. Sehen wir dann noch einmal. Ja. Obwohl die junge Studentin bald Examen macht, geht sie jeden Abend aus. What is the meaning of this? The young student make the exam soon or very fast. No, soon. Soon. The young student, the girl student, although she has exams coming up very soon, she still goes out every evening. She goes out every evening, although she has exams coming up. हम obwohl So को you're बीच. although, not the second one. You can't have although second one. So, okay.
It doesn't make sense. It's not logical. Okay. Tomorrow, let's say tomorrow I have an exam. Yes, sir. Yeah, tomorrow I have an exam. I have to appear for an exam at 9 o'clock in the morning. Tonight I have a disco party which will be till 2 a.m. and I want to go there. What does it mean? What sentence can I make? It can be made by with trotzdem on obwohl both. Obwohl both. Fantastic, Jeet. Can you do that? Kannst du das mal probieren? Yes, sir. Obwohl. Ich. Yeah, obwohl habe, obwohl ich, obwohl ich am Morgen die Prüfung habe. Obwohl ich morgen früh. Obwohl ich morgen früh die eine Prüfung habe. Wir stehen zur Party gehen. Trotzdem. Gehe ich. Ja? Gehe ich zum Party. Auf die Party. Aus. Or zur die Party. Yeah, no, not sorry, auf. The party you say auf. Gehe ich auf die Party. Well done. So, obwohl ich morgen früh Examen habe, gehe ich heute Abend auf die Party. So, well done. Entschuldigung, warum früh here? Use the früh for why? Early tomorrow. For which word we use the früh? Next early morning. Tomorrow. Okay. Early tomorrow. Early, even früh. Yeah, early morning. Now, can you make the same thing, Jeet, with trotzdem? Ich habe morgen früh eine Prüfung. Super. Trotzdem gehe ich auf der Party. Of the party. Gehen is accusative, motion, movement, wohin. So when you say wohin auf will come with accusative. Wechselpräposition, wo oder wohin. Remember? Yes, sir. Yeah, sir. So with motion, Bewegung, Aktion, Richtung, da kommt diese Wechselpräposition auf mit accusative. Well done. Okay, Nummer 4. Wer macht das? Herr Schubs ist so erkältet, dass er nicht zur Arbeit gehen kann. Well done. Super. Okay. Yeah, very well done. Okay, once again, trotzdem. Now it should be easy. Frau Lieger hat sich ein neues Sofa gekauft, obwohl sie arbeitslos ist. Sir, may I? The others have not tried. Okay. Yeah, come along. Who's not tried? Anbarasi, you have not tried. This is similar to obwohl here. Yeah. Number 2, similar. Rose, you haven't tried either. It's quite easy. No panic. Don't be afraid of making mistakes. Sir, shall I try? Yeah. Trotzdem Frau Lieger hat sich ein neues Sofa gekauft. Sie arbeitslos ist. Sentence order is not right.
Kanish. Sentence order. Redo the sentence again. Yeah, please try. Who wants to try? Noch einmal. Yeah. Trotzdem Vorleger hat sich ein neues Sofa gekauft. Ist sie arbeitslos? 9. Sentence order is not correct. G ist arbeitslos. Ja. Trotzdem hat Frau Leger ein neues Sofa gekauft. Das ist okay, aber da gibt es ein kleines Problem. Pronomen and nomen. If you start with a pronoun, I don't know who you're talking about. So replace the pronoun. Ja. Frau Leger ist arbeitslos. Trotzdem hat sie sich ein neues Sofa gekauft. Good, Priyambara. Well done. Yeah. That was done. That was good. Remember, in your first sentence, if you have a pronoun, it becomes very odd. Also ich weiß nicht, wovon die Rede ist. Worüber spricht man? Also das weiß ich nicht. Right? So always try to put a noun in the first sentence and a pronoun in the follow-up. Das ist ganz richtig. Ja, Frau Leger ist arbeitslos. Trotzdem hat sie sich ein neues Sofa gekauft. She is jobless. She doesn't have a job. In spite of that, she has bought herself a new sofa. Okay, right. So if you're okay so far, dann gehen wir weiter. Die Dachwohnung wird renoviert, weil es dort einen Wasserschaden gab. Was ist Wasserschaden? Der Schaden? Wasser leakage. Yeah, damage due to water. Yeah, Wasser leakage problem. Yeah, it could be leakage also. Yeah, genau. So, water damage. Dachwohnung? Top floor. Yeah. Upper floor. The upper floor, the uppermost. Dach means roof, no? Terrace. That top. Yeah, the rooftop apartment. Okay. Then, this is easy. Das ist ja ganz einfach. Die Dachwohnung wird renoviert, denn es gab dort einen Wasserschaden. That's it. Superb. It's very simple. Why are you people hesitating? Don't hesitate. Please do not be afraid to make mistakes. Don't forget one important thing. We are all in a virtual classroom, which means, number 2, that unlike a school, I cannot punish you by saying, put out your hand and hit you here with a scale. So don't be afraid. We learn only when we make a mistake. By bettering that mistake, improving upon it, and then proceeding further. Don't be afraid if you feel your sentence is wrong. Never have that fear, especially for language learning. Never ever have that fear. So just one question. Yeah. Still my traffic is not cleared, so I can speak. What is the difference? Because I don't find any difference between although and in spite of. For example, although there is a traffic jam, I went to my office in time. I reached my office in time. Yeah. I reached my office in time. Right. In spite of there is a traffic jam, I reached my office in time. So according to me, both are same. The meaning is the same, but where did you put these conjunctions? In spite of there is a traffic jam, I reached my office. First position. In spite of the jam, I reached my office. Yeah. Although there is a traffic jam, I reached my office. They are also same first place. No. The way you express the sentences is different. And how is that different? Because in German, with an Obwohl, we have a Nebensatz, Hauptsatz. We have a Nebensatz, Hauptsatz. Whereas with a Trotzdem, we have a Hauptsatz, Hauptsatz.
You may not have the book in front of you, so let me read out a sentence here. Der junge Studentin macht, verb in second place, bald Examen. Trotzdem geht, verb in second place, sie jeden Abend aus. So both are Hauptsätze. The moment I redo this, formulate the sentence with obwohl, my sentence structure will change. Obwohl die Studentin bald Examen macht. Verb has gone to the end. So, Nebensatz. Now comes the Hauptsatz. Geht sie jeden Abend aus. I agree. Meaning-wise, there is no difference. It's the same meaning that we are trying to express, but with two different conjunctions. So when we compare it to English, we are not able to see the structural difference. Okay. Okay. But in German, obwohl is Nebensatz, Hauptsatz, and trotzdem is Hauptsatz, Hauptsatz. And that is what. Okay. Thank you. That is exactly what the book is trying to teach us. Fine. Probably if I see some sentence and write some sentence, then I can understand. Yeah. Just since I'm hearing, it's not helping me. Yeah. Yeah. Ich verstehe. Obwohl also have a Nebensatz. Just keep that in mind. Obwohl Nebensatz, trotzdem Nebensatz, Hauptsatz, Hauptsatz. Okay. Danke schön. So, jetzt weiter. Nummer 7. Die Miete ist so gestiegen, dass Familie Mahler ausziehen will. We have formed it with deswegen. Hold try this. Kanish? Ja, bitte. Shoot. Die Miete ist so gestiegen, deswegen will Familie Mieter ausziehen. Don't use so with deswegen. But sir, there is already so in the sentence. Okay, so das. Okay. So das, ne? Ja. Die Miete ist gestiegen, deswegen will Familie Mieter ausziehen. Ja. Die Miete ist gestiegen. The rent has gone up. Deswegen oder deshalb will Familie Mahler ausziehen. Therefore, for this reason, on account of this, because of this, Familie Mahler wants to move out. Deswegen. Weswegen. For what reason would they want to move out? Die Miete ist gestiegen. So weswegen, deswegen. Gut, und der letzte Satz. In dieser Übung. Herr Huber hat sich über die Wege im dritten Stock beschwert. Denn dort ist es abends oft laut. Herr Huber hat sich über die Wege im dritten Stock beschwert, weil dort es abends oft laut ist. Weil es dort abends. Weil es dort. Okay, sir. Subject. Ja. Subject. Okay. Yeah, sir. Weil es abends Dort. oft laut ist Verb am Ende. Ja, weil, mit einem weil als Konnektor steht das Verb am Ende. Und mit denn, Verb in second place. It's the same logic again, Vasu, wenn du dabei bist. Mit denn als Konnektor, which gives a reason, zwei Hauptsätze. Mit weil als Konnektor, also giving a reason, the while sentence is a Nebensatz. Ja, und da auch, aber mit da, wir kann einen Satz anfangen oder es kann ein Nebensatz sein. Ja, aber da ist also ein Nebensatz. Ja. Das ist auch ein Nebensatz. Ja, aber mit da können wir anfangen kann. Wir können anfangen. Wir können anfangen. Ja, ich erinnere das.
We are shown discord here. Yeah, we haven't shown discord yet. Yeah. So any other doubts you people have? Gibt es noch Fragen? Anyone? Any doubts? Sir, Yeah. is it so कि दारूम हम formal sentences में use नहीं करते? You can use it, no problem. Okay. Varum is normally as a response to varum. Yeah. Varum, darum. Okay. Yeah. सर अगर कोई आपके पास पेपर शीट हो यानी कि एक्सरसाइज टाइप ऑफ थिंग देन प्लीज शेयर विद अस. I will give you select exercises which will challenge you. Because most of the exercises will only make you give you that false sense of confidence. So I'll try to look for exercises which will be challenging for you to work on using the conjunctions. I will not. No, okay. I will list the conjunctions, but I will not tell you what goes where. Zum Vorgestern haben wir wie viel, oder? Wie viel, ja. Yeah, wie viel. Yeah, yeah. I never heard that was wie viel. Oh, that you have not learned earlier, is it? Yeah. Oh, sorry. That's why. Sorry. That's why I mentioned there's heute Tag heute. Then you corrected it. Der wie viel Tag heute. Der wie viel ist heute. Yeah, wie viel first time I heard. So what corrected das? Der wie viel ist heute. Yeah, Kushi. Sir, I don't know. That's what I'm. It was there in the Übung. I sent you an Übung, ne? Präpositionen und. Okay, sir. Temper, I think connect. Sir, I haven't completed that yet. That's why. So wie viel is what day is it today? But others, have you heard of this word? Wie viel? 9. No. I also Okay, never sir. heard that. I'm not the single odd one out. No, you are not the one. We are also, but we are keeping quiet. Okay. Yeah, I know. I can see that Omar is looking very interestedly at the camera. So Yeah, it's very simple. I can give you the meaning now since you have mentioned it. They are we feel. No, that triggered half an hour discussion on last Sunday at my home. Der wievielte ist heute? Heute ist der 5. Oktober oder der 5.10. Yeah, that I am familiar because wherever we go, they ask for date of birth. So I need to say 17. 11th, like that. So I'm used to that. But if the question is wie viel 10, then you have to say 15, 17, 15, 10, and so on. It can also change to den wie viel 10 haben wir heute. What date do we have today? Haben takes accusative. So your answer should be heute haben wir den 15.10. Okay. So then wie viel? Der wievielte ist. Das ist Nominativ. Okay. Den wievielten haben wir heute? So what date is it? What date do we have today? With have. It's a bad day. I can say. It's not bad. It's a different way of putting it. That is what makes German interesting and at the same time more challenging as compared to other languages. And we have this phrase in English also. What date do we have today and what date is it today? There's a is and a have in English also. So that is interesting. Maybe we'll deal with this tomorrow. Wir machen das morgen. Alles klar. Yes, sir. Yes. I think Vasu very safely put the camera slightly below eye level on the left side, so the police doesn't know he's talking into the camera. The interesting part is
Yeah, the police is just one police car which is not on duty is there in front of me. That's perfectly all right, because he doesn't know you're talking to the camera. Okay, choose then. Einen schönen Tag. Yeah, sir. Wünschen Tag. So take, This part. yeah, This part. Miss Morgan. Bis Miss bald. Morgan. Morgen. So let's stop recording.